She is there? Yeah, it's done, Prabhu. It's already live. Okay. So please fold your hands. We'll chant Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Thank you all the devotees for joining today's session. Thank you Manoranjan Prabhu for hosting today's special class. I think the 3 days continuous the class is there on Jagannath Puri. Okay. I would also request you all devotees, you can go to my YouTube channel. If you search playlist, you will get there are many classes on Jagannath Puri, which I have in that classes which I have explained into very details, everything, the importance of prasadam, the importance of chakra, the importance of the flag, and many other things I have discussed. And it is purely based on our Gaudiya Vaishnava Acharyas scriptures. I again request you that you should go there and continuously, if you hear, you will develop the moods, how you should stay in Jagannath Puri, where you should take prasadam, and all everything has been explained nicely. Okay, so now we will start. So I also pray to Sri Jagannath Baldev Subhadra Mai so that your yatra becomes blissful. Also pray that you all should absorb yourself in the holy Dham through chanting Hare Krishna Mahamantra, associating with pure devotees, and let your mind be always fixed in the Dham. Because sometimes what happens is when you are in Dham, you will be, thinking about your family members, your residence, your job, and everything. Because being in Dham is a very rare opportunities you get, and unless and until Lord Krishna's mercy is there, you are not, or Lord Krishna's internal potencies mercy is there, we are not allowed to enter in the Dham. We may be in Dham physically, but spiritually we will stay outside of Dham. If you are associating with pure devotees, hearing the nectar from them, chanting the holy names, and don't go to Dham just to enjoy yourself. Go to Dham so that Krishna should be pleased
That is very important. So I'll be describing one very confidential Leela. We'll be discussing on that, which is described by our Goswamis. This is very confidential Leela. Maybe today we can only discuss on this one confidential Leela. Tomorrow we'll discuss on many other things. Is it okay for all of you? Yes, Okay, Prabhu. Prabhu. Okay. So Prabhu, you see that? Prabhuji, can I cover Yeah. Oh, sorry. Yes, yes, yes. Hare Krishna, Dandavat Pranam to all the devotees who joined. Sorry, I'm sorry. అందరికీ ధన్యవాద ప్రణామం అండి. ఇస్కాన్ కేర్పురం నుంచి యాత్రకి వెళుతున్న వాళ్ళకి, ఇక్కడ ఉన్న మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి ప్రభు వారు జగన్నాథుడికి ప్రే చేసుకుంటున్నారు. మనమంతా క్షేమంగా వెళ్ళి క్షేమంగా రావాలనేసి, అలాగే మన యొక్క మనస్సు అక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ధామ్లో ఉన్న పరిసరాల్లోనే ఉండాలి అనేసి, అలాగే ఎప్పుడు మనము అక్కడికి ధామ్కు వెళ్ళడం అనేది అంత ఈజీ విషయం కాదు. భగవంతుడి యొక్క కృప మన మీద ఉంది కాబట్టి మనం వెళ్ళగలుగుతున్నాము. సో జనరల్ గా ఇక్కడ మన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు, మన ఇల్లు ఎలా ఉంది, మన యొక్క ఉద్యోగం ఎలా ఉంది, వీటి మీద మన ధ్యాస పెట్టుకుంటాము. అలాగ ఏం పెట్టుకోకుండా మనము ఏదో క్యాజువల్ గా వెళ్ళేసి క్యాజువల్ గా రావడం చేయదండి. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడానికి మన మనస్సు ఆ ప్లేస్ లో ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. అలాగే అక్కడ సీనియర్ భక్తులు వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం తీసుకోవడం కానివ్వండి, ఆ ధామ్లో యొక్క లీలల గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు వాటి మీద ధ్యాస పెట్టండి అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఈ రోజు ఒక ముఖ్యమైన కాన్ఫిడెన్షియల్ అంటే చాలా గుహ్యతమైన లీల గురించి ప్రభు వారు మనకు చెప్పబోతున్నారు. అది మనం విందాం. హరే కృష్ణ. Yeah. We all know that Krishna stayed in Vrindavan for 11 years. Then after that, he went to Mathura. Then he killed Kansa. And later on, he resided in Dwarka Puri. And he was there. Then after that, he got married to 16,108 girls or women. And the prominent were Rukmini, then Satyabhama, Jamvati, and many others. But staying with even with his own wives, he was always deeply absorbed in separation from Srimati Radharani, all the Brijvasis, Mother Yashoda, Nanda Baba, and sometimes he used to call the cows in the dream while sleeping beside his wife. He used to call he used to call many cows. He used to call the Vrindavanas, forest like Vrindavan and all. Sometimes Mother Yashoda, Nanda Baba, and most of the time he used to call Radhe, Radhe. So in such situation, one day what happened is while calling Radhe, Radhe, he fell unconsciousness. And at that time, Narad Muni and Uddhava arrived there in Dwarka. Seeing Krishna in that condition, they understood this is not ordinary fainting. This is actually Radha Viraha, which is the highest separation. So both of them, Uddhava and Sri Narada Muni, used to think how to bring Krishna back to consciousness. Then their Balram also arrived. Then they all together decided if
Narada can sing uh, some glories of Vrindavan, then Krishna may regain the consciousness. Can you? ఎస్ ఎస్ ప్రభు ఎస్ ప్రభు Yes. ఆ, ప్రభు చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు 11 సంవత్సరాలు బృందావనంలో ఉన్నారు. దాని తర్వాత మధురకి వెళ్ళారు. మధురలో వచ్చేసి కంస రాజు డీమన్ని చంపడం జరిగింది. దాని తర్వాత ద్వారకాపురిలో వాళ్ళు నివాసం ఉన్నారు. అలాగే వాళ్ళు 16,108 మంది గర్ల్స్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం మనం చూసాము. అలాగే వాళ్ళ యొక్క ప్రామినెంట్ వైఫ్స్ అంటే ముఖ్యమైన భార్యల్లో రుక్మిణి, సారీ, అలాగే జాంబవతి, ఇలాగా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క ఆ, అక్కడ భార్యలతో అక్కడ నివసిస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క మనసంతా ఆ, ఆ, మదర్ యశోద, మదర్ రాధారాణి, బృందావన్ అండ్ గోపాస్ అండ్ గోపపాలరస్ అక్కడే తిరుగుతూ ఉందన్నమాట వాళ్ళ మనసంతా. సో ఒక రోజు ఏమైందంటే ఆ, రాధే రాధే అని స్మరిస్తూ ఆ, అంటే కళ్ళు తిరిగి అన్కాన్షియస్నెస్ అయిపోయాడు అని He ప్రభు fainted, he fainted. అంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు. ఇక్కడ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు. కానీ ఇది నారదముని, శ్రీల నారదముని వారు, ఉద్ధవ ఇది గమనించి ఇది సాదా సీదా కళ్ళు తిరిగిపోవడం, సాదా సీదాగా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం కాదు అనేసి వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. అలాగే మదర్ రాధారాణి యొక్క విరహ భావనలో వాళ్ళు ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకున్నారు. అలాగే Radha Viraha. This is రాధా called Radha Viraha separation. This యా is highest separation. యా రాధా విరహ భావనలో కృష్ణుడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారని అర్థం చేసుకున్నారు. అలాగే ఆ, బలరాం అక్కడ రావడం జరిగింది. బలరాము, నారదముని, ఉద్ధవ వీళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు బృందావన గ్లోరీస్ నారదముని ఆ, చెప్తే పాడితే అక్కడ ఉన్న విషయాలు పాడితే బాగుంటుంది అనేసి. ఎస్ ప్రభు. Yes. And when Narad Muni was told by Balram that you should sing the glories of Vrindavan, so Krishna can come back to his consciousness, that time Narada warned both of them, to Uddhava and also Sri Baladev, Sri Balaram. He warned that as when I start singing or glories of Vrindavan, uh, as he hears these glories, Krishna may wake up and he immediately uh, run barefooted, he may run immediately to Vrindavan. So, what we should do is we should keep the chariot prepared so that Daruka, who is the chariot driver, he should also be ready to sit on the chariot and be ready when Krishna wakes and I'm singing Vrindavan glories, then he will suddenly, you know, he he'll suddenly would like to go to Vrindavan. In this way, Narada warns, and Uddhava also speaks little deeply. If Krishna sees the condition of, when Narad Muni says this, that he will immediately run to go to Vrindavan barefooted, you should keep the chariots ready so that he can sit on the chariot and Daruka can drive to Vrindavan. But here Uddhava also says that after Narada spoke, Uddhava also speaks in a very deep, grave voice. He speaks that if Krishna sees the condition of uh, Vrajavasis now, what condition is there, he will not be able to tolerate. So, when he sees this condition, he may not come back again to Dwarka. So Narada then suggests to Uddhava that you should first go and inform Brijvasis that Krishna is coming. Phil, please explain this, then I'll Yeah, start. yeah, sure, Yes. sir.
ఆ, ఇక్కడ I hope you understand. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ ప్రభు, ప్లీజ్ యాడ్ ఇఫ్ ఐ మిస్ సంథింగ్. ఇక్కడ నారద ముని వారు, ఉద్ధవ, ఇలాగే బలరాం వీళ్ళు వీళ్ళు చర్చించుకుంటున్నప్పుడు బలరాము వచ్చేసి నారద ముని వారికి సూచిస్తున్నారు ఏమని, ఆ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గ్లోరీస్ బృందావనం యొక్క గ్లోరీస్ మనం నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ చైతన్యం మళ్ళీ వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ బ్యాక్ వచ్చి ఆ ఊ- చెప్పులు లేకుండా మన కాళీ నడకన బృందావనంకి వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లే. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క భావనలన్నీ గుర్తుకొచ్చేసి, సో మీరు ఒక పని చేయాలి, మీరు ఆ ర- రథాన్ని రెడీగా పెట్టాలి, అలాగే దారుక ఆ యొక్క డ్రైవర్, రథం యొక్క డ్రైవర్ రెడీగా కూర్చొని ఉండాలి. Krishna, కృష్ణ Krishna's chariot driver is Daruka. కృష్ణ యొక్క రథం యొక్క డ్రైవర్ వచ్చేసి దారుక, వీళ్ళు రెడీగా కూర్చొని ఉండాలి. సో ఆ, ఒకవేళ వాళ్ళు కాన్షియస్నెస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక రథంలో కూర్చొని వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక వ్రజవాసీల యొక్క స్థితిని గమనించిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు రాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళు Uddhav says this. యా, Uddhava says this. ఉద్ధవ ఆ, ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు. వాళ్ళ యొక్క స్థితిని గమనించి మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడు వెనక్కి వస్తారా లేదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ వ్రజవాసికి వెళ్ళి ఇన్ఫార్మ్ అంటే వాళ్ళకు తెలియచేయాలి కృష్ణుడు వస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు, ఎస్ ప్రభు. Yes, because the condition of Rijvasis there is very, very bad. They are not eating, they are not drinking since Krishna has left Vrindavan. From that time till this time, they are not drinking also, they are not eating also, they are just keeping their life in the body, thinking that Krishna may come one day. Otherwise, for so long time, if no, if somebody doesn't drink water nor eat, he will die. They will die. So all the Brijvasis condition was this. Their life was in the body only because they were thinking that one day Krishna will come here. And if Krishna sees that we are all dead, we have all given up our body, then he will be in very much depressed, or he'll become very sad and he will start crying. So this is the condition of Rijvasis. I have been there. Uddhava is telling that I have been there, I have seen it. So we should prepare something else so that their life comes back in this way. యా, ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఉద్ధవ యొక్క మాటల్లో మనము ఇక్కడ వింటున్నాము. నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను, ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళాను. అక్కడ వ్రజవాసుల యొక్క స్థితి ఎంత దారుణంగా దయనీయంగా ఉంది అంటే, కృష్ణ భగవానుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు తినడం కానీ తాగడం కానీ ఎటువంటిది చేయకుండా ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు జస్ట్ శరీరంలో ఒక లైఫ్ ఉంది అంతే. ఎప్పుడు ఆ యొక్క కృష్ణ భగవానుడి యొక్క స్మరణలోనే ఉన్నారు. ఇంతకు మీరే గమనించండి, ఎవరైనా నీళ్లు తాగకుండా అన్నం తినకుండా ఎన్ని రోజులు బతకగలరు? చనిపోతారన్నమాట. కానీ అక్కడ వాళ్ళ యొక్క మూడ్ ఎలా ఉంది అంటే, ఏదో ఒక రోజు కృష్ణ భగవానుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు అనే భావనలో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు అంతే. ఇది నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను, ఆ స్థితిని గమనించాను అని ఉద్ధవుడు అక్కడ వాళ్ళు చర్చించుకుంటున్నారు. Yes, Prabhu. Yes, when Narad told that Uddhava, you should go and specify them. When he told, then he said that I already went once. They are crying for Krishna day and night. What consolation can be given to those who cry only for Krishna? It is not possible. In this world, we console people, but their consolation is an offense. We can console people here. If somebody dies, okay, we are there, don't worry, you have to continue your jobs, you have to continue your family members taking care, everything. But
if you console to Brijvasis, then it will be a great offense because they are just thinking only Krishna, 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 nothing else. He said that if someone is crying for Krishna, don't stop them. Encourage them to cry for Krishna more. So, in this way, he refused to go again. That is the position of Uddhava. He refused. I will not go. Let Balram go. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఆ వాళ్ళు ముగ్గురుకి అదే నారద ముని వారు ఉద్ధవులు అలాగే బలరాములు వాళ్ళకి ఉద్ధవుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ నారద ముని వారు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, నీవు అక్కడికి వెళ్ళి ఇట్లా కృష్ణుడు వస్తారు అని చెప్పమని ఉద్ధవుకు చెప్తున్నప్పుడు, నేను ఆల్రెడీగా వెళ్ళాను, ఆ యొక్క స్థితిని చూశాను, వాళ్ళు ఎంత దయనీయంగా ఉన్నారని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. వాళ్ళు రెయ్యంబొగులు ఒకటే ఏడవడము, ఒకటే కృష్ణ స్మరణలో ఉండడము, ఎటువంటిది పట్టించుకోకుండా ఉన్న స్థితిలో వాళ్ళున్నారు. నేను వాళ్ళకెళ్ళి ఏమి ఓదార్చగలను నేను? నేను ఓదార్చే ప్రయత్నం నేను చేయలేను. ఈసారి నేను వెళ్ళను. నేను మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళను. సో, అందువల్ల బలరామునికి కోరుకుంటున్నాను వెళ్ళమని. యెస్. Yes. Then Balram also said that I have seen their condition. I also have seen their condition. Without Krishna, they cannot survive. And I also told, even Uddhava also told that Krishna will come back, don't worry. In this way, we have consolated, we have consoled them. But we thought that's a great offense. So later, when I came back, Balram is telling, when I came back, I begged Krishna many times. And for what he begged, you should go and meet them, meet the Brijvasis. But he only says that I will go sometime. Still wait, I will go. But he never went back. At that time, Subhadra gave one solution. She said that I will go, I will console them because I am also female and female can understand other females' problems. So I will go there. Later on, let Krishna come. Till that time, if I will go and I'll console them, maybe their life may revive again. They may come in a proper condition. So then everyone agreed. Yes, Subhadra should go. Then in the chariot, Subhadra alone cannot go. So Balram also says that I will go. Let my chariot be also prepared and Subhadra's chariot also be prepared. We both will go. And because she is a female, I will be, go first and let her chariot be behind me. Then in this way, they left for Vrindavan, both Balram and Subhadra. Yes. ఇక్కడ ప్రభువారు ఇంకా ముందుకు సాగుతున్నారు. బలరాం కూడా చెప్తున్నారట, నేను కూడా వాళ్ళ యొక్క స్థితిని చూశాను. చాలా దయనీయంగా ఉంది. కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో లేకుండా వాళ్ళ యొక్క మనుగడ ముందుకు సాగడం అనేది అసాధ్యము అని బలరాం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం వాళ్ళని ఓదార్చే ప్రయత్నం చేసి ఓదార్చే ప్రయత్నం చేస్తే అది ఒక అపరాధం అవుతుంది. సో నేను కూడా కృష్ణ భగవానుడికి చాలా సార్లు విన్నపించుకున్నాను, మీరు వృందావన్‌కి వెళ్ళండి, వ్రజవాసిని కలవండి అని చెప్పినప్పుడు, నేను వెళ్తాను అని చెప్పాడు కానీ ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇక్కడ సుభద్రమాయి వచ్చేసి ఒక సొల్యూషన్ వెతికి చెప్తుంది, నేను వెళ్తాను. సుభద్రమాయి కూడా ఒక ఆడవాళ్ళు కాబట్టి, ఆడవాళ్ళ యొక్క సమస్యలు ఆడవాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి, నేను వెళ్ళి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నప్పుడు, సో సుభద్రమాయి ఒక్కరే వెళ్తే బాగుండదు.
నేను కూడా వెళ్తాను అని బలరాం చెప్పడము. because సో because they have to because they have to go through the jungles and all, and only a female it is dangerous to go, so there should be some male to protect her. సో That's సుభద్ర why Balram also agrees. యా. సుభద్రామాయి ఒక్కరే పంపించడానికి నేను అనుమతించను. సో నేను నేను కూడా వెళ్తాను. సో నా యొక్క రథాన్ని రెడీ చేయండి. అలాగే సుభద్రమాయి రథం కూడా రెడీగా చేయండి అని చెప్పేసి నేను ముందు నా రథం ముందుకెళ్తుంది. నా వెనక సుభద్రమాయి రథము వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక్కరే ఆడవాళ్ళే వెళ్తే అది దట్టమైన అడవులు, అది మంచిది కాదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది. ఎస్ ప్రభు. Yes. So their chariots were prepared, then first Balram, then Subhadra. As soon as they left for Brindavan, Balram and Subhadra, here Narada Muni starts singing the glories of Vrija, Vrindavan, and he also glorifies the Vraja Leelas, what happened with Krishna and the gopis. In this way, at that moment, that sound enters Krishna's ears and he woke up. At that time, he woke up. So immediately he stood in the form of, in a Vrindavan form, like Tribhanga. He stood in Tribhanga form, completely absorbed in uh, completely absorbed in Brija mood. Then he starts singing, "Where is my flute? Where is my flute?" He starts searching that flute. And immediately he saw Narada and Uddhav there. Then Krishna says, "Oh, how come you came to Vrindavan? Oh Uddhav, how come you came to Vrindavan? Oh Narad, you also came to Vrindavan." Then that time they said, "This is not Vrindavan, dear Lord. This is Dwarka." You got the point. Yes, please say this. And Manoranjan Prabhu, I request you one thing, that when you take Krishna's name, Balaram's or this, don't say Bhagavan Krishna, because here Krishna is not Bhagavan. He is very dear to Brijvasis, and Brijvasis don't like that when you say Krishna is Bhagavan. ఓకే ఓకే ప్రభు. షూర్ షూర్. Yeah. You can say Sri Krishna, Sri ఓకే Balram, ఓకే Srimati Subhadra, in this way. ఓకే ఓకే. యా, ఐ విల్ ట్రై ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కరెక్షన్. Yeah. సో ఎప్పుడైతే బలరాం అండ్ సుభద్రమాయి రథ రథం రథాలు అక్కడికి బృందావనంకి వెళ్ళాయో, నారదుమని వారు బృందావన గ్లోరీస్ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శబ్దం వచ్చేసి శ్రీకృష్ణుని యొక్క చెవిలో పడిందో, ఇమీడియట్ గా లేచి నిలబడ్డారంట. అలాగే త్రిభంగ ఫామ్ లో ఉన్నారట. అలాగే వాళ్ళ యొక్క మూడ్ అంతా బ్రజ మూడ్ లో ఉన్నారట. Vraja. బ్రజ మూడ్ లో ఉన్నారట. సో ఇమీడియట్ గా వెతకడం స్టార్ట్ చేశారు శ్రీకృష్ణ వారు. ఏమని, నా యొక్క ఫ్లూట్ ఎక్కడుంది, అది ఎక్కడుంది, ఇది ఎక్కడుంది అని వెతకడం స్టార్ట్ చేశారట. అక్కడ నారదముని వారు ఉద్ధవులు ఉండడం గమనించారు. వాళ్ళతో ఇలా అడుగుతున్నారు, మీరెప్పుడు వచ్చారు బృందావనంకి అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు నారదముని వారు ఉద్ధవులు చెప్తున్నారు, ఇది బృందావనం కాదు, ఇది ద్వారక అని చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. So now we'll stop here in Dwarka. Now we will enter into Vrindavan. What is happening in Vrindavan before Balram and Subhadra reaches and later on Krishna reaches. There in Vrindavan, Srimati Radharani, she is taking her last breath. Maybe everybody is gathered in front of Srimati Radharani. Srimati Radharani is in the is on the lap of Lalita, and Radharani's legs are on the lap of uh, um, uh, Vishakha, and they are fanning, both of them are fanning Radha, you know.
And if you see the Radha's body, it is decreased to so extent that the ring of the finger, the ring, we all know that the finger ring is so small, and Radharani's body also became so thin that the ring can enter into the hand and become a bangle. That was the condition of Srimati Radharani. And she was lying like as if now she will die, she will leave the body. She was not able to move, nothing. Only what was moving is the uh, the air of exhale and inhale from the nose. Only that was there. Rest, if the whole body was like stunt like this, and the legs of Radharani were in the lap of Vishakha. The head of Srimati Radharani was on the lap of Lalita, and all are fanning, and all around are other gopis, and so many of them have assembled there and see were seeing the condition of Srimati Radharani. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకా ముందుకెళ్తున్నారు. మనము ఈ ద్వారకా విషయాలు ఇక్కడ ఆపుతాము. మనము బలరాం వాళ్ళు అలాగే సుభద్రమాయి అక్కడికి బృందావనంకి వెళ్ళారుగా, అక్కడ విషయాలు మనం చర్చించుకుందాము అనేసి. Before Balram and Subhadra reaches and Krishna reaches to Vrindavan, what is happening in Vrindavan? That is the situation I have discussed. ఓకే. సో బలరాం వాళ్ళు అలాగే మదర్ సుభద్రమాయి వాళ్ళు అక్కడికి బృందావనానికి వెళ్ళక ముందర, కృష్ణ భగవానుడు వెళ్ళక ముందర అక్కడ స్థితి ఎలా ఉన్నింది అని ప్రభువారు మనకు వివరిస్తున్నారు. శ్రీమతి రాధారాణి ఎలా వాళ్ళు యొక్క కండిషన్ ఎలా, వాళ్ళ స్థితి ఎలా ఉందంటే, చివరి శ్వాస వదిలైపోతుంది అనే ఒక స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇష్ట సఖిలు లలిత, విశాఖ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అంటే శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క కాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ లలిత యొక్క తొడల మీద పెట్టుకున్నారు. అలాగే విశాఖ వచ్చేసి వాళ్ళ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క తల వాళ్ళ యొక్క No, on the Vishaka's lap is Srimati Radharani's head. Okay. And on Lalita's lap is Radharani's head. And on Vishaka's lap, legs are there. ఓకే. సో వాళ్ళ యొక్క She's massaging the legs. మదర్ రాధారాణి వాళ్ళ తల వచ్చేసి లలిత యొక్క తొడల మీద పెట్టుకున్నారు. అలాగే విశాఖ యొక్క తొడల మీద వాళ్ళ యొక్క పాదాలు పెట్టుకునేసి వాళ్ళు మసాజ్ చేస్తున్నారన్నమాట. అలాగే massage, why they are doing massage? To bring the warmness. Okay. Because the body is becoming cold. So when the body becomes cold, maybe a person leaves the body. Okay. But to make it the soul remain in the body, so they have to massage and make it warm like this. So she was massaging. వాళ్ళు ఎందుకు మసాజ్ చేస్తున్నారంటే, ఆల్రెడీగా శరీరము చల్లబడిపోయింది. చల్లబడితే ఏమవుతుందంటే ఆ లైఫ్ ఎయిర్ వెళ్ళిపోతుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వెచ్చదనం బాడీకి వెచ్చదనం ఇస్తున్నారు అనమాట. మసాజ్ చేస్తూ వెచ్చదనం ఇస్తున్నారు. అలాగే ఈ విసనకరతో విసురుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క స్థితి ఎలా ఉందంటే, ఆ యొక్క మామూలుగా ఉంగరపు వేలు ఉంది కదా, ఆ ఉంగరం కూడా చెయ్యిలోనే పడిపోయే విధంగా అంత సన్నగా అయిపోయారు వాళ్ళు. ఓన్లీ వాళ్ళ యొక్క వెంట్రికల్ మాత్రమే అది గాలి ఆడుతుంది. మిగతావంతా చాలా బాడీ శరీరం వచ్చేసి చాలా చాలా దయనీయంగా ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క శరీర భాగాలు కూడా ఎటువంటి కదలికలు చేయగలిగిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. All the whole Brijbhumi, all the people of the all the Brijvasis came there because the word has spread that Radharani was dying. All the Brijva, they were all gathered there around Srimati Radharani, and what the first one who entered and went to Srimati Radharani was Anaya Ghosh. Anaya Ghosh is the husband of Srimati Radharani.
you know, and he is also known as Abhimanyu. Because who is Abhimanyu? Abhimanyu is the Manyu. Manyu means man. And man means mind or the heart. Abhimanyu is the expansion of the heart or the mind of the Lord or Krishna, Sri Krishna. So he came first there. He's also called Anaya Ghosh. So he came there and he started, Oh, Sarva Aradhya Radhe, all worshipable Radhe. Hmm? I have never touched your body. Though I am your husband, I have never touched your body because you are the property of Sri Krishna, not mine. Maybe we had externally got married, huh, but internally you are wife of Krishna, not mine. In this way, he is crying there. Yes, please, Prabhu. ఆ, ఈ విషయాలు ప్రభు వారు ముందుకెళ్తున్నారు అక్కడ. These are very confidential things. యా, They should hear it properly యా, and try to listen properly with tremendous faith is required here. Then only we can enter into these leelas. యా. సో ఈ యొక్క లీలలు ప్రభు వారు ఏదైతే చెప్తున్నారో చాలా గుహ్యతమైన విషయాలు మనకు చాలా అంటే మంచి మనసుతో అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు అలా అర్థం చేసుకుంటేనే మనం ఆ యొక్క విషయాన్ని మనం తీసుకోగలము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క స్థితిని గమనించిన తర్వాత ఆ యొక్క బృందావనంలో ఆ నోట ఈ నోట ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిపోయింది. తెలిసిపోయిన తర్వాత అంటే వాళ్ళ యొక్క స్థితి చివరి దశలో ఉంది అని తెలిసిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా వచ్చారు అనన్య ఘోష్. వీళ్ళు ఎవరంటే Ananya nahi, Ayana Ghosh. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ బాబు. ఆ అయన Ayana. ఓకే. ఆ అయన ఘోష్ వాళ్ళు రావడం జరిగింది. వీళ్ళొచ్చేసి శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క భర్త. అలాగే వీళ్ళకి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది అభిమన్యు అనేసి. అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క మనస్సు యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ వీళ్ళు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే Hence he is called Abhimanyu, ఓకే. అందు Krishna's mind. సో అందువల్ల వీళ్ళని అభిమన్యు అని కూడా అంటారు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ విధంగా అంటున్నారు. మీ 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 యొక్క గ్లోరీస్ అంటే వాళ్ళ వర్షిపబుల్ రాదే అంటే అంటే ఓ ఐ థింక్ వాళ్ళ యొక్క ఏమి మనస్సు చెప్తుందంటే, నేను ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క శరీరాన్ని నిన్ను తగలలేదు. అలాగే నీవు కృష్ణుడి యొక్క ప్రాపర్టీవి. సో ఇంటర్నల్ గా నీవు ఆ యొక్క కృష్ణుడి యొక్క భార్యవి. అలాగే ఎక్స్టర్నల్ గా నేను నీతో పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ ఇంటర్నల్ గా నీవు కృష్ణుడి యొక్క ప్రాపర్టీవి అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ ప్రభు. No, actually, see, Anaya Ghosh, this Abhimanyu, is none other than the mind of Krishna. You must have heard the Leela that, Brahma Vimoha Leela, Brahma took all the gopas and the calves to his abode just to test Krishna, that he is Krishna or not. Have you heard this Leela? ఎస్ ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. You all have heard, isn't it? Yes, Prabhu. Yes. Yes, Ah, Prabhu. Yes. and yes, in Srimad Bhagavatam or in the Supreme Personality of Krishna, you can go through this Leela. There Prabhupada has mentioned, and even Srila Vyasadeva has mentioned that Krishna expanded himself. When Brahma took all the gop sakhas and the calves to his abode just to test Krishna whether he is the Supreme Lord or not. How can the Supreme Lord roam barefooted and with the forest flower garlands, no helmet? There's nothing. They are all, he is simple. So he was thinking whether this simple boy is, how can he be the Supreme Lord? So he wanted to test, Brahma wanted to test him.
So he took all the gopsakas and the calves to his abode, Brahmalok. And when he comes again to see whether what Krishna is doing in the forest, that time he saw again there also gopsakas and all calves were also present. Why? Because Krishna expanded himself uh, into gopsakas and calves. So at that time, after that, then Krishna declared that this is the very wonderful year. Every Brijwasi, Gopsakas, should get married to the Sakhis. At uh, that time, all the Gopsakas and everybody got married. So this Anaya Ghosh was the mind of Krishna who was expanded and got married with Radha. Whereas originally, if you see this, this is what actually the Purnamasi is. Purnamasi Devi is in charge. She is the goddess of the Yog Maya kind of thing. She arranges everything for Krishna's favor. So in this way, Anaya Ghosh is describing these things that maybe externally I am your husband, but actually internally Krishna is your real husband. You are Krishna's wife. Huh? Just to taste, Krishna wanted to taste Parakya Leela. Hence, I manifested from his mind and I got married to you. In this way, he is crying, touching his head to the lotus feet of Srimati Radharani, and he is crying that your real husband is Krishna, not I. Hence, I never dare to touch your body. Oh my, Yeah, I yeah. I Prabhu, hope you remember all this. yeah, yeah. I think, but this Leela, whatever explaining is very, very confidential. I think uh, I'll try to attempt, Prabhu. Uh, Yeah. మనందరికీ తెలుసు ఈ బృందావనంలో లార్డ్ బ్రహ్మ వచ్చేసి ఈ చిన్న బాలుడు ఇంత పెద్ద సర్పాన్ని చంపాడా అలాగే ఇవన్నీ చేశాడా అనే ఒక సందేహము బ్రహ్మదేవుడికి వచ్చింది ఆ యొక్క బ్రహ్మ విమోచన లీల అందరూ విన్నాము తెలుసుకున్నాము సో అది తెలుసుకోవడానికి కోసము అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క గోపబాలరు అక్కడ గోవులు అందరినీ ఆ, అదే కిడ్నాప్ చేసి అంటే సారీ వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క లోకానికి బ్రహ్మలోకానికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఎవరినైతే తీసుకెళ్లారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని వాళ్ళ యొక్క ఆ, గోవుల్ని ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుడు తనను విస్తరించారు అంటే ఎక్స్పాండ్ అయ్యారన్నమాట ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది మనకు తెలిసింది మనకు తెలుసుకున్నాము ఆ యొక్క సంవత్సరంలో కిడ్నాప్ అయిన సంవత్సరంలో సో ఎంతో మంది సఖీస్ ని కృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా పెళ్లి చేసుకోవడము మనం చూసాము సో ఈ విధంగా శ్రీమతి రాధారాణికి ఆ అయ- ఆ ఆ అయన ఘోష్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క మనస్సే ఆ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ సో ఇక్కడ ఆ ప్రభు పూర్ణమాసి వాట్ ఈస్ దట్ మంత్ ప్రభు కెన్ యూ టెల్ అగైన్ దట్ Yeah, Purnamasi, goddess Purnamasi is Yogamaya kind of thing. ఓకే She will arrange this, everything for Krishna's favor. ఓకే ఇట్స్ ఎ మంత్ యు ఆర్ టెలింగ్ ప్రభు పూర్ణమాసమా మీన్ ఇట్స్ ఎ పూర్ణ No, మంత్ it is not Mas. Purnamasi, she is a ఓకే female. ఓకే 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 సో Purnamasi is Yogamaya. ఓకే సో ఈ పూర్ణమాసి వచ్చేసి యోగమాయ అలాగే వీళ్ళు భగవంతుడికి అన్ని ఫేవర్ చేసే విధంగానే వాళ్ళు రోల్ ప్లే చేశారు ఇక్కడ అయన ఘోష్ వచ్చేసి మళ్ళీ చెప్తున్నారు బాహ్యంగా నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ ఇంటర్నల్ గా నీవు వచ్చేసి కృష్ణుడి యొక్క భార్యవి కాబట్టి నేను ఎప్పటికి కూడా నీ యొక్క శరీరాన్ని నేను ఆ, తగల్లేదు ఆ యొక్క ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు అని మొరపెట్టుకుంటున్నాడు వాళ్ళ యొక్క పాదాల్ని శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పాదాల్ని స్పృశిస్తూ ఈ విషయాలు చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు పరక్య లీల అంటే ఎన్నో లీలలు చేస్తుంటారు కదా ఆ విధంగా ఈ పరాక్య లీల ఇది కూడా Parakiya Leela. పరకీయ లీల అనేది ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా అయన ఘోష్ వాళ్ళ యొక్క మాటలు మనం విన్నాం ఎస్ ప్రభుజీ So Ayana Ghosh is telling that you are my worshipable personality.
Krishna is your husband, real husband, not I. You are my worshipable personality. I worship you as a Devi, not as a wife. You are not my wife, you are Krishna's wife. In this way, he is crying and crying and crying. Yes, please complete this, then I will come to other. యా ఇక్కడ నీవు నా యొక్క భార్యవి కాదు, నీవు నేను ఆ, మిమ్మల్ని ఆరాధించదగిన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని నీవు. సో నిన్ను ఎప్పుడు కూడా నేను దేవిగానే ఆ, వర్ష- ఆరాధిస్తున్నాను. ఒక భార్యగా నేను ఎప్పుడు ఆరాధించలేదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అంటే యు ఆర్ మై వర్షిపబుల్ పర్సనాలిటీ. అంటే ఆ, వాళ్ళు భార్యగా ఎప్పుడు ఆరాధించాలా, ఒక దేవిగానే ఆరాధించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆయన ఘోష్ వాళ్ళ యొక్క మాట. Yes. Then second comes Chandravali. Chandravali is the opposite party of Radharani. You know, there in the Golok Dham, in the Gopis section, there are two groups. One group is of Srimati Radharani and another group is of Chandravali. So when Krishna sometimes leaves Radharani and goes to Chandravali, Radharani becomes very angry. Why he is going to other girls to enjoy? I am here. I am his wife. In this way, they both they fight like anything. Like is you must be having if Krishna is if a husband is married to one girl and he also has another girl, the first girl or the first woman will become angry. That is natural. So in this way, Chandravali is the opposite party of Srimati Radharani. So that Chandravali also comes and touches the lotus feet of Srimati Radharani with her own head. And there she tells that why I attract Krishna, because Radharani's heart get melted and she is always absorbed in Krishna. you know uh, I hope you understand. When Krishna goes away from Srimati Radharani and Radharani is thinking always of Krishna, you know and the taste develops there lot when Krishna is far away from Radharani. When Chandravali attracts Krishna towards herself, then Radharani's bliss increases. Just to increase that bliss, increase the separation, uh, in our daily things, what you call, in our daily life also, we see that when a husband goes for a long time away from family members, and when he comes, it's a lot of bliss. There's a lot of anand when one comes and meet. So separation is also very much needed. If the meeting gets if the meeting, if one wants great bliss from that meeting, so separation also is very important. So uh, Chandravali separates Krishna from Srimati Radharani just to increase the bliss of Radharani. And when again Krishna goes and meet to Radharani, there is lot of auspicious and much bliss is there. That is why Chandravali is saying, I am not at all opposite of you. I have always, separated Krishna so that your heart increases the bliss. I hope you understand. Yeah, I'll Or I attend. may not be able to explain it properly Yeah, because this is I'll a attend. different. Yeah, this is a very controversial subject, as you already mentioned. I'm attempting as a Seva Prabhu, but really to deliver the right words, the right time. Yeah, Uh, you explain in a easy language. యా Can యా you? షూర్ ప్రభు. సో ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్న విషయాలు ఆ, మనం శ్రద్ధగా మంచి మనసుతో వినాలి. సో బృందావనంలో రెండు రెండు పార్టీస్ ఉన్నాయి, రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క Among the gopis. యా అంటే అక్కడ ఉన్న గోపీస్ లో రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి శ్రీమతి రాధారాణి లీడ్ చేస్తున్న గ్రూపు, ఇంకోటి వచ్చేసి చంద్రావళి లీడ్ చేస్తున్న గ్రూపు అని ప్రభు వారు చెప్పారు. సో
ఈ శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క స్థితిని గమనించిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా అయన ఘోష్ వాళ్ళు వచ్చారు. రెండో ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి చంద్రావళి వాళ్ళు వచ్చారు. వచ్చి వాళ్ళ యొక్క శిరస్సుని శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పాదాలకి స్పృశించారు. స్పృశిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఆ ఈ యొక్క రెండు గ్రూపుల్లో ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడు మదర్ రాధారాణిని ఒక ప్లేస్ నుంచి వదిలేసి చంద్రావళి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రాధారాణి కోపం తెచ్చుకోవడము న్యాచురల్ అది. అలాగే ఎందుకు వెళ్తున్నారు, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా అనేసి ఒక భావన వ్యక్తపరుస్తున్నారు. సో మనం గమనించవచ్చు, ఒక ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి ఇద్దరిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆ మొదటి భార్య నుంచి ఇంకొక భార్య దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు న్యాచురల్ గా ఈ యొక్క ఆ, విరహం వి- విర- విరహ విరహ వేదన అనేది ఉండడం సహజమే. అలాగే ఇక్కడ చంద్రావళి చెప్తున్న విషయం ఏమంటే సపరేషన్ కూడా మన యొక్క ఆనందాన్ని పెంపొందించడానికి కోసమే కృష్ణుడు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నీ యొక్క ఆనందాన్ని, నీ బ్లిస్ ని పెంపొందించడానికి కోసమేను. నేను నీకు ఆపోజిట్ వ్యక్తిని కాదు, నీకు ఆపోజిట్ వ్యక్తిని కాదు అని ఈ విషయాలు మదర్ రాధారాణి యొక్క పాదాలని వాళ్ళ యొక్క శిరస్సును స్పృశిస్తూ చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఇది జస్ట్ ఓన్లీ నీ యొక్క ఆనందాన్ని పెంపొందించడానికి కోసమే ఈ యొక్క సపరేషను మనకు అవసరము. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకొకటి చెప్పారు. ఆ భార్యాభర్తల మధ్య భర్త వచ్చేసి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు, కొద్ది రోజుల పాటు దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క సపరేషన్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఒక చాలా ఆనందం. చాలా గొప్ప ఆనందం వాళ్ళకు కలుగుతుంది. అదే విధంగానే ఆ విధమైన యొక్క భావన రావడం కోసమే కృష్ణుడు నా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. నేను నీకు ఆపోజిట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఐ థింక్ Yeah, Chandravali is crying like that. యా I am not your opposite. I always favor you. Krishna, when comes to me, he always thinks about Radharani. He is thinking about you, and I just keep him for lot of for many days or many for much more time, so that Krishna and Radha in the separation, they always think that when I will meet Radha, when I will meet Radha, and that meeting becomes very much blissed. Hence, I attract Krishna. That is the only reason she's crying and telling that. సో ఇక్కడ చంద్రావళి యొక్క మనోభావన శ్రీమతి రాధారాణికి వెళ్ళబుచ్చుతున్నారన్నమాట. నేను నీకు ఆపోజిట్ కాదు, నేను వచ్చేసి ఆ కృష్ణుని అంటే ఆ సపరేషన్ ద్వారా వచ్చే బ్లిస్ నీకు అందించడానికి కోసమే ఈ యొక్క ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అనేసి వాళ్ళు చంద్రావళి ఏడుస్తూ శ్రీమతి రాధారాణికి వెళ్ళబుచ్చుతున్నారన్నమాట. Yes. Then Subhadra, and till that time, Subhadra and Balram, they reach Vrindavan, uh, and they go to Yashoda Mai and their place to meet. And after that, immediately Krishna comes directly here to meet Radharani first. And when he sees the crowd here, what is happening here? Why is there so much crowd? Now Krishna is entering in the scene now. You know, Balram and Subhadra, there in Yashoda Mai's house, they are, they are telling that, consoling that Krishna will come now, Krishna will come now. But Krishna came here directly and met Srimati Radharani. He saw that there is a lot of crowd. What is the crowd here? I should go and see that crowd. When he goes there, he sees that Srimati Radharani is lying, and she's, now the situation was in in such a way that Krishna is seeing that Radharani is dying. Her head is on the lap of Lalita, and her legs are on the lap of Vishakha. What happened? And the Lalita and Vishaka, they are putting the cotton in the nose
like the cotton is slightly moving, and from that they are thinking that Radha is still alive. At that situation, at that time, Krishna enters here. Seeing this situation, Krishna's tears flow like anything, and he holds the lotus feet and puts on his head. Radha's lotus feet puts on his head. And immediately when he sees this condition, Krishna's body starts melting. The whole, it becomes a lump of flesh, and there are no fingers, only hand. The whole body enters inside Krishna when he sees this situation of Srimati Radharani. The eyes, they come like, they bulk like anything. They come, the whole eyes come out of his face, and his body gets melt. His hands also goes inside, fingers go inside. Only just two logs, like, you see Jagannath how he is. This is the first time when Krishna came in the form of Lord Jagannath. He sees his body becomes like a flesh, lump of flesh, and there are only two rods like hands were standing, and his legs also went inside, and his eyes came out like this. In this way, he took the form of like Jagannath. This was the first live form of Jagannath. He saw this. Yes, Prabhu. యా హరే కృష్ణ. All the Brijwasis are seeing this. What happened to Krishna here when he touches the lotus feet of Radha Rani and puts her feet on his head? Immediately his body starts melting, and he took the form of Jagannath. Everybody are seeing that things here. What is happening? What is happening in this way? ఆ, ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకా ముందుకెళ్తున్నారు. బలరాము అలాగే యశోదమాయి, సారీ నాట్ యశోద, బలరాము సుభద్రమాయి వాళ్ళు బృందావనకు రావడం జరిగింది. వాళ్ళు యశోద మదర్ యశోద యొక్క ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు యశోదమాయిని ఓదార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఇమీడియట్ గా నీకు కృష్ణ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కూడా నీకు బృందావనం రావడం జరిగింది. అది డైరెక్ట్ గా నీకు మదర్ మదర్ రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క ప్లేస్ కు వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఆ యొక్క భూమి కూడిన జనాన్ని చూస్తూ ఏమైంది ఏమైంది అని వాళ్ళ యొక్క సందేహం రావడం జరిగింది. సో మొట్టమొదటిగా శ్రీకృష్ణనే ఈ యొక్క సీన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. సో అక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ స్థితిని గమనించిన తర్వాత కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆ ఆ ఆ, కంట్లో నుంచి ఆ ఆ, ఏడవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆ లలిత యొక్క ఒడిలో మదర్ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క తల పెట్టడం జరిగింది. తల పెట్టుకొని ఉన్నారు. అలాగే విశాఖ యొక్క ఒడిలో శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క పాదాలు ఉన్నాయి. సో అలాగే వాళ్ళని చూస్తుంటే ఆ శరీరము జస్ట్ ఒక ఒక మాంస ముద్దలాగా వాళ్ళకి కనబడుతుంది. లేక No, no, no. When Krishna takes the lotus feet of Srimati Radharani on his head, seeing that situation of Srimati Radharani, he becomes more, he falls in love, and he starts worshipping Srimati Radharani. He took her feet and put on his head Krishna. He took out his helmet of Dwarka helmet, and he took the feet of Radharani and put on his head. At that time, Krishna starts melting, and ఇక్కడ all are seeing, what is happening. This. ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ వచ్చేసి శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క పాదాలని వాళ్ళ యొక్క తల మీద పెట్టుకొని ఆ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఇక్కడ వ్రజవాసులంతా చూస్తున్నారన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క ఆ యొక్క సిచ్యుయేషన్ లో శ్రీకృష్ణ యొక్క శరీరము ఆ జగన్నాథ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, కళ్ళు పెద్దగా ఉండడము, అలాగా ఆ ఫామ్ రావడము గమనిస్తున్నారు, వీక్షిస్తున్నారు అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes, there, Krishna, in that situation, Krishna is, his mouth was blabbering.
the words were not clear. He says, Radhe Radhe Dehi Pada Pallavam Udaram. Your your lotus feet are so udar. Udar means, they're very merciful. Your whole body is so merciful. And when he says this and touches the lotus feet of Srimati Radharani on Krishna's head, puts her feet on his head, his own head, that time he becomes like Jagannath. Everybody is seeing that. That was the first time this form came. So we should see Jagannath in this way. So Jagannath, when we take darshan, when you go to the temple and take darshan of Jagannath, so he is always, Jagannath means he is not full Krishna, he is Jagannath. This form means in the separation of Srimati Radharani, uh, and when he takes and cries for Srimati Radharani, this form appears. So when we take darshan of this form, means we should always think that he is in the separation mood of Srimati Radharani. And Radharani's lotus feet are always on the head of Jagannath. You got the point? I think This is a very confidential and wonderful pastimes of Lord Jagannath. I believe everybody understand in your own words only, Prabhu. Hare Krishna. Yeah, I am also not able to explain this. Yeah, I think you're, you know, yeah. I think just like a tortoise, how the tortoise is, you know, the hands are, they go inside, only body is there, only head is there, eyes are big, and they are staring at Radharani or devotees in this way. Jagannath, Krishna takes the form of Jagannath there for the first time. Yes. yeah. It's Can you that. explain? Yeah, I think the subject, whatever you just explained, very, very tough, Prabhu. It's not easy to explain actually. I'm really trembling myself how to use the right word and wrong word. The words also not flowing actually. Uh, I think very tough to explain also, Prabhu. This point, last point, you can convey actually. Or back to you. Can you explain what I I, have to can you repeat 1 second, Prabhu? I'll try to explain, Prabhu. see? Here, all the Brajvasis are seeing that what is happening to Krishna's form, such a beautiful form. And of course, Jagannath form is also very much beautiful because Jagannath is in the uh, mood of separation from Radharani. At the same time, uh, Krishna is touching, taking the feet of lotus feet of Srimati Radharani and putting on his head. When the feet touches his head, Krishna starts melting. This all is being seen by all the devotees, all the gopis around, surrounded there. What is happening to Krishna? What is happening to Krishna in this way? So all the gopis, they saw this Jagannath form for the first time. Krishna's new form appeared in the mood of in the separation mood of from Srimati Radharani. That is what you have to explain. యా అక్కడ అందరూ వ్రజవాసిస్ గమనిస్తున్నారు యాక్చువల్గా. ఎప్పుడైతే శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క పాదాలని శ్రీకృష్ణుని యొక్క తల మీద పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క శరీరం వచ్చేసి వేరే ఒక రూపము దాల్చడము అక్కడ వ్రజవాసీలు గమనిస్తున్నారు. అది ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ యొక్క మానసిక స్థితి వచ్చేసి శ్రీమతి రాధారాణి నుంచి చాలా దూరంగా వెళ్ళినట్లుగా ఉంది. అప్పుడే వాళ్ళు జగన్నాథుల యొక్క దర్శనం వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. సో అది వచ్చేసి సపరేషన్ మూడ్ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి, అంటే శ్రీమతి రాధారాణి నుంచి ఒక దూరంగా వెళ్ళిన యొక్క మానసిక స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇదే మొదటి ఫార్మ్ ఆఫ్ జగన్నాథ్ అని చెప్తున్నారు. Yeah, so this form of Jagannath is called
राधा भाव सिंदूरे भासमान. Radha Bhava Sindure Bhasman means Krishna appeared like a log of wood. He appeared like a log of wood, and this log of wood is Radha Bhav Sindure. Means he is, it's like, floating in the ocean of Radha Bhav. Krishna is floating in the ocean of Radha Bhav. Hence, he appeared in this form. So Jagannath is not a normal form. He is floating in the ocean of Radha Bhav. He always sing Radha, Radha, Radha. That is what it is. Yes. Yeah. Prabhu, Radha Bhava Sindhure. Can you repeat that sentence again? Bhasaman, Bhasaman. Bhas means, Bhas and Abhas. This is a Sanskrit word. We also use in Telugu this Bhas. Bhas Aindi means what? I felt like, you know, that was there. Felt, feeling. Bhasman means feeling. ఓకే ఓకే ఓకే. Yeah. సో ఇక్కడ ప్రభు వారు ఈ యొక్క పదాన్ని చెప్తున్నారు, రాధా భావ సింధురే. Radha Bhava Sindure Bhasaman. రాధా భావ సింధురే బాసమా. Sindhu means ocean. Floating in the ocean of Radha Bhav. ఓకే. శ్రీకృష్ణ వచ్చేసి ఎలాంటి భావనలో ఉన్నారని ఈ యొక్క సెంటెన్స్ మనకు చెప్తుంది. అంటే ఆ యొక్క సముద్రంలో ఐ మీన్ శ్రీకృష్ణ వచ్చేసి ఒక లాగ్ ఆఫ్ వుడ్, ఐ థింక్, అంటే ఒక కొయ్యలాగా అయిపోయారన్నమాట. అంటే అలాంటి శ్రీమతి రాధారాణి విరహ వేదనలో వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఈ యొక్క సెంటెన్స్ చెప్తుంది. రాధా భావ సింధూరే బాసమాన్. I think I attempted, Prabhu. I think maybe you can correct actually. Okay, fine. I hope most of them have understood. I think like that. So, in this way, when Krishna comes in that form, he appears in the Jagannath form there, like a lump of flesh, and his eyes are, only seen, like white eyes are seen. Then Srimati Lalita and Vishaka also sees this form, and Srimati Radharani has closed her eyes as if she is going to die now. But Lalita and Vishaka saw this Krishna's form. Immediately after the touch of the lotus feet of Srimati Radharani on Krishna's head, and Krishna melted in this form. So they got staunch like kind of thing. What this happened? And immediately in the ears of Srimati Radharani, Lalita says, because the head of Lalita is on, the head of Srimati Radharani is on the lap of Lalita. So Lalita, in Radharani's ears, she whispers, Krishna has come. See this. What happened to Krishna? Please wake up. Krishna has come now. In this way, uh, Lalita is telling to Srimati Radharani, she is whispering in her ears. Yes. Yes, Prabhu. యా, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ లలిత విశాఖ వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు ఈ యొక్క ఫామ్ మారడము, జగన్నాథ్ ఫామ్ రావడము వాళ్ళు కూడా గమనిస్తున్నారు అనేసి ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Finished? యా, ఐ గెస్ సో ప్రభు. Okay. Yeah. So when Srimati Radharani hears this Krishna has come, immediately she gets transformed into the original form. Original form in the sense, like she had become thin because in the separation of Krishna. Now she gets, nourished when she hears that Krishna's name. She gets nourished, and she also had the feeling that my feet is touching Krishna. Then she immediately wakes up. Her eyes, when she sees Krishna, and she sees what happened this to Krishna, and
she immediately embraces Krishna's that form. And when she embraces Krishna's form, this Jagannath form, Krishna also comes into his original form. And they both stand in Tribhanga. And then all the Sakhis, they sing the song like, Radha Krishna Prana Mora, Jugala Kishore, in this way. You are able to. యా ఐ థింక్ ఈ యొక్క స్థితిలో మదర్ రాధారాణి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ యొక్క పూర్వ స్థితిలోకి వాళ్ళకి వచ్చేయడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు కృష్ణుడు తన యొక్క పాదాలు తన యొక్క తల మీద శ్రీకృష్ణుడి మీద తల మీద పెట్టుకోవడం గమనించిన తర్వాత ఏంటి ఇదంతా ఈ విధంగా జరుగుతుంది, ఈ విధంగా చేస్తున్నారని చెప్పేసి, అలాగే ఆ యొక్క జగన్నాథ్ ఫామ్ ను కూడా గమనిస్తారు రాధారాణి. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని ఆ యొక్క ఫామ్ ని ఆలింగనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడే ఈ యొక్క త్రిభంగ ఫామ్ అనేది కూడా Appeared. It appeared. రూపు Immediately when Radharani takes Krishna and embraces, Krishna gets that feeling. I am very much near to Radha. So immediately Krishna comes into original form and Radha also comes in original form. They stand together in Tribhanga form and then everybody starts worshipping in Nikunja. This ప్రభు this lila is happening in Nikunja. ప్రభు త్రిభంగ మీన్స్ మదర్ రాధారాణి, జగన్నాథ్ అండ్ No, Tribhanga means Krishna standing in threefold. Krishna is standing like this in threefold. You have taken Krishna's darshan? He is in threefold. He is standing. His body is bent in three ఓకే folds. ఓకే 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 That is called Tribhanga. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. ఐ థింక్ శ్రీకృష్ణుడు యొక్క శరీరం వచ్చేసి 3 భాగాలుగా బెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ బి బెండ్ లైక్ దిస్ ప్రభు. Yes. Like he's standing like this. ఓకే 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 ఓకే. So that is called Tribhanga. Tribhanga means three fold bended. ఓకే. His head is here, his waist is here, and again his legs are here. ఓకే ఓకే ఓకే. Yeah, mostly in every temple we see. షేప్ అలా Yes. ఉంటుంది. Yes, we see in that form only. Yeah, got it. Thank you. I think అందరికి అర్థమైన ఆశిస్తున్నాను. ఏమన్నా సరే, you can go ahead, please go ahead. Yes. So we have seen that the first form of Jagannath, if appeared, has appeared at that time when Krishna sees the condition of Srimati Radharani. When he sees the condition of Srimati Radharani here, she has grown so thin, like the finger ring enters in her hand as a bangle. Bangle is big, but the finger ring is so small, so thin. So Radharani has become so thin in separation of Krishna that the finger ring can enter into the hand and become a bangle. That was the condition of Srimati Radharani in the separation of Krishna. So when they both meet together, I just want to say this, describe this pastime, because that was the first time Krishna appeared in Jagannath form. God no. ప్రభు వారు ఈ యొక్క గుహ్యతమైన విషయాన్ని మనకు చెప్పడం వచ్చేసి, జగన్నాథ్ యొక్క రూపము ఎప్పుడు వచ్చింది అనే విషయం చెప్పడం కోసం ప్రభు ఇదంతా మనకు మనకు చెప్పారు. సో ఐ థింక్ So when you go and take darshan of Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu has taught us one thing, that don't go very near and take darshan of Jagannath. You should take from the Garuda Stham. In Jagannath there is a Garuda Stham. Do you know? You will be going now, and you should take darshan from Garuda Stham. Don't go more near.
Of course, you can go little near, but not very near to Jagannath. At now they don't allow also to go near and take the darshan. At that time, just some 10 years back, we went very near to Jagannath. Later on, we came to know this is like an offense. Going very near to Jagannath and taking darshan is an offense. We have to take darshan from where Chaitanya Mahaprabhu used to take darshan, near Garuda Sthamb. The reason behind is Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radharani. You all know that. And there Jagannath, Baladev, Subhadra Mai, they are in Dwarka. The mood there is Dwarka. Try to understand one thing. In Dwarka, Srimati Radharani never enters, never goes close to Krishna because Krishna is sleeping with his wives. Okay, in Dwarka, Krishna is sleeping with his wives, and Srimati Radharani doesn't want to, disturb that mood of Dwarka. Hence, Srimati Radharani is taking darshan from far distance. So Chaitanya Mahaprabhu is not different from Srimati Radharani, uh, and he is taking darshan from a Garud Sthamb. He is not going near. If we go near, then Krishna gets disturbed. You know, hence, you know, Chaitanya Mahaprabhu used to take darshan from there, and that also Chaitanya Mahaprabhu used to take darshan only in daytime, not in the night time. Because in night time, Krishna is with his wives, and it is not good to take darshan and disturb him at that time. So Chaitanya Mahaprabhu never used to take darshan in the night. He used to go only in the daytime and see Krishna there. He is who is in Dwarka in this way. This is the mood of Gaudiya Vaishnavas. We are, our worshipable deity is Srimati Radharani. We are Gaudiyas. So we should always serve Srimati Radharani in these moods only. Never go near and take darshan of Lord Jagannath, Baldev and Subhadra because he is in Dwarka. Don't disturb his mood there in this way. That's what Chaitanya Mahaprabhu is teaching us. ఇక్కడ ప్రభువారు Can suppose if Krishna is with his very beloved wife, can another second wife can enter that room? She doesn't enter. She doesn't dare to enter. In this way, we are serving Srimati Radharani, so we should take darshan from far. Don't go much closer to Krishna, otherwise he'll get disturbed. Okay. Hare Krishna, that's what. Srila Prabhupada ki jai, Sri Sri Jagannath, Baldev Subhadra Mai, Sudarshan Chakra Prabhu ki jai, Sri Jagannath Puri Dham ki jai. Yadattara Saushtvam Kinchit Tad Gurur Eva Me Hi. Yadattara Skhalitam Kinchit the Mama Dosha Eva. Everything what was nicely presented and was pleasing to your heart, that all credit should go to my Gurujanas, Shiksha Guru, Diksha Guru, and Prabhupada, Parampara. And whatever some faults are there, doshas are there, that they are entirely mine. Hare Krishna. Thank you very much. Yeah. Prabhu, the Garuda Stamba is out of the temple premises, right? You're talking, Prabhu? Or No. Garud Stamba is not out. It is within. From Garud Stamba, you can take okay. darshan. Okay. You can take darshan. Chaitanya Mahaprabhu used to take darshan of Jagannath from Garuda Stamba. Out Now, of the temple, there is one stamba that is not Garuda. Garuda is inside. okay, inside that building, right, Prabhu? Inside the building. Yeah, inside that building. From Garuda, you can easily take darshan. Now they are allowing till Garuda Stamba only, I believe. No, they are allowing little in front, but you can go till there and take darshan, but don't enter the second room. Okay. Prabhu, one question, Prabhu.
mixed level of conscious people, neophyte devotees, some practicing devotees, and Mm. some advanced devotees. So we are almost some 350 to 400 devotees are traveling. How many? I think 380 or 380, 370 people are traveling. Prabhu. Wow, Haribol, very nice. Mm. Good So amount of devotees you're traveling. now, actually, by listening this Leela, uh, you mentioned that many points. Chaitanya Mahaprabhu instructed this and everything is it. But as a neophyte devotee, they don't know all these things, right, Prabhu? When how they can understand, Prabhu? Just, That's what we have class today. but even this class, many things were in-depth, confidential matters went in actually. So So you or Raseshwar Prabhu or somebody can make them understand that they should take darshan from where they are allowing, not enter the uh, de- depth room, which is where Jagannath. Don't enter into that room. Anyhow, they are not allowing there, but still you can take darshan from far distance, thinking that, feeling that Krishna should not get disturbed in these situations. Yes. థ్యాంక్ యూ. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఆ ప్రభుజీని Any అడగండి. questions? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Actually, so Pravachana was wonderful. You described means I could I hope you imagine. all understood what. Yeah, I could understand properly. I could imagine also what you said, also like cinema only. Means, but so many doubts are there, little bit. But one doubt I want to ask now. This he came. Lord is means Sri Krishna came from Dwarka to meet Radharani when she was almost going to die. So they have some Tribanga, Sannivesham like that you told. But how can now Krishna is in Puri, Puri's Prabhuji? That question I want answer. How is Krishna in Puri? Actually, he traveled from Dwaraka to Brindavan, no, Prabhuji. Hmm. They met together there and they got virginal forms and all. But in that Jagannath form is means created here only. But it is in Puri, no, Puri place. Puri is So how called. he went, how it happened? So actually in Dwarka, if you see, Krishna is always in separation from Radharani. So in Dwarka, he has that form because the mood is here. The mood is always in the separation of Srimati Radharani. He is always thinking, though he is with his own wives like Rukmini, Satyabhama, Jamvati, and many other, still he is not with them. He is always with Brijvasis. He is always thinking of Brijvasis and all. You got the point? Yes, So Prabhuji. Jagannath form is uh, having the feeling separation from Srimati Radharani. Means So why the in between the Dwarka and Brindavan, Puri, how Puri came? Means that story is different. yes, yes, That Mataji, this Raju is there and all the yeah, that story is that I different, sir. know. That little bit I know, but how he went there, I'm asking. And one more question, Prabhuji. When they got married, you said they did not means after coming into ISKCON only, I came to know that that Radha and Krishna got married. Before and all, I don't know that is really means that much knowledge I did not have. Now I came to know that both are married. When they married, Prabhuji? They see You this were is telling again. only Rukmini and this Yeah, yeah. 16. He got, see what happened that time. This Leela is totally different. We can discuss in Kartik Mass, but one time what happened, Krishna was very, like a child. He was not able to walk also. He was such a small, just like you can think 3 years old, 5 years old, sorry, 3 months old or 5 months old. Huh? So that time very a torment like what you call tufan. What you call tufan? You know, uh, you call in English Cyclone, Prabhu? cyclone. Yes, there was a cyclone, and Nanda Baba was carrying Krishna uh, uh, with him, and he was herding the cows.
At that time, cyclone came, and he was worried about what will happen to this small child. Would he be able to tolerate this wind and this cyclone kind of thing? There was so much, the mud was, blowing with the wind and everything. This was happening. You know what happens in cyclone. So Nand Baba was worried. From there, a small little girl comes, and he asked Nanda Baba, "Can I hide him? I'll take to my place and hide him. Till that time, you can herd the cows. When this cyclone stops, you can come to my place and you can. I stay nearby. Huh? You can come there and take Krishna." So, of course, he was very much worried because he was filled with his hands with sticks and cows and all. So he gives that child to that girl, and that girl Correct. takes Krishna to Bhandirvan. And there, Krishna reveals, he comes into his original 16 years old boy, and Radharani, that the girl was none other than Radharani. There she also comes, and Lalita, Vishaka, they all said, "You should get married now." So in Bhandirvan, they both Okay. and Brahma himself, he himself does that yagya. Brahma ties the knot of Srimati Radharani's pallu and Krishna's upavastra. They tied the knot and they took seven parikramas of the Steps. yajna, pradikshina. They does that, and in this way they got married at that time. Again, when the cyclone stops, then Krishna becomes a small child again, 3 months, 2 months, and that girl who is Radharani, she comes in her own form and then goes and gives the child to Nanda Baba. Oh, At that time, yeah, Krishna was very small. That time he got married with Srimati Radharani. okay, Prabhuji. I don't very much thank you, Prabhuji. So this is a very Means big before Leela. that, Unless and Radharani. until we discuss in details, it is little difficult to make short. We don't have time. Yes, Prabhuji. Yes. Thank you very much, Prabhuji. Everything is clear now. Okay. Thank you, Yes. Prabhuji. I think it's already 7:50. When you like to go for any other question, or you're okay, Prabhu? We can take one question. Yeah. Otherwise, we'll. ఎవరికైనా ఏమైనా ఒక ప్రశ్న, చివరి ప్రశ్న ఉంటే అడగండి ప్రభుజీని. అది ఏదైనా సందేహమైనా సరే, ప్రశ్న అయినా సరే. ఎవరికి ఏం లేకపోతే ప్రభుజీ వారిని లీవ్ కామని చెప్పండి. Okay. I think we are good, Prabhu. I think let's give our prayers, Prabhu. Then probably you can leave, Prabhu. Hare Krishna. For his grace, Murali Mohan Prabhuji given a nice association, nice nectar in the early morning. So let's give. Let's chant one time Hare Krishna Mahamantra for his preaching at should go well. Prabhuji, Okay. Prabhuji, sorry, Yeah. Prabhuji. One Yeah. small question I want to ask Yeah. to Prabhuji. నేను తెలుగులో అడుగుతాను. Yeah. ప్రభుజీ తెలుసు అనుకుంటా. Okay, సో Prabhu. ప్రభుజీ, నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఏమంటే సందేహం. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ జగన్నాథ్ దగ్గరికి పోయి మనము చాలా దగ్గరగా పోయి దర్శనం చేసుకోకూడదు అంటారు. కానీ అక్కడ పాండాస్ ఉంటారు కదా, ఒక్కొక్కసారి భక్తుల్ని తీసుకొని పోయి పాదాలకి టచ్ చేస్తారు. అది ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రభు? Okay. ఈవెన్ నేను ముందు క్లాసుల్లో విన్నాను, మన డివోటీస్నే కొందరు పాండాలని తీసుకొని పోయి పాదాలకి వాళ్ళ హెడ్ ని టచ్ చేసినారు అని అంటారు. అది ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రభు? Yeah. I got the question. See, now they will not enter into the main Garbhagriha. They'll not let you enter. And if some pandas are taking you inside that Garbha to touch the lotus feet of Jagannath's feet, so you should not go, because in that Garbhagriha they are all shaligrams there. One should not walk on shaligram. Only pandas can have the access, not all other jivas. Because in that Garbhagriha, everywhere from top to bottom, everywhere they are all shaligram stones. So we should not put our feet on that shaligram. So you should not enter. That is why you should take darshan
from Garud Stambh or little much closer, not go inside. And now they have stopped also. That pratha has been stopped now. You can, nobody will, take, even pandas also will not take inside. So it is better to take darshan from outside, because inside that Garbh Graha, there are all shaligrams. జగదీశ్వర్ ప్రభు మీకు అర్థమైంది కదా ప్రభు? ప్రభు Yes, Prabhu. I got it, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Thanks a lot.